Tubaniriza abagobezi ba Global TV Uganda tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo mugyebalireko ddala mwasuzeeyo mutya mwasiibyeyo mutya mawanga gammwe ag'enjawulo gye muwangaalira. We are also back with yet another episode of detailed analysis of information okubanga nga tukutegeeza ebiba bigenze maaso wano mu ggwanga Uganda ekibuga ekikulu Kampala. Erinnya nze kusiima Alvin sibanze kamba n'omwami Padde Brand naye nga sinaba kumukwanjulira kumuwa mukisa yeyanjule nandyagadde osooka osubscribing oba otappingeka notification bell okubanga osobola okufuna updates zonna nga bwe ziba zizze wano ku Global TV Uganda. Osobola okugenda mu maaso n'okwaniriza omulala. You can share the link tusobole okuba nga tugaziya family. Don't forget to remind them to subscribe. Yes, sir. To tap the notification bell so that they can become full members, initiated members of Global TV Uganda. Mwami Padde Brand, buza ku bagoberezi baffe tugende maaso. Mbabuuzaako nti good afternoon to the Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To our Christian brothers, praise be to the Almighty God. Webale nnyo mwami Padde Brand. Yes, sir. Nga wetwogerera wano nga wetwogerera bino eggwanga wiki eno teribadde na stability naddala mu bintu bya health, especially with government facilities after nurses putting down their tools choosing to strike. Naye nga wewakeerera okay sometime nga government yebagambye nti tubawadde ennaku 3 bwe muba temuzze ku mirimu tugenda kulaba ekyokukola ate ng'ekyokukola kiri obvious. Yes, sir. Dismissal. Okwekalakasa kw'abannansi kutegeeza ki obudde buno naddala nga ebyobulamu bwe tugambira nti tebiri bulungi because we still have covid is still around. Bannansi ebyokukozesa tools of use are down nga beekalakasa olw'emisaala. It's not the first time they are doing this. I would like to know the relevance of this. It is their right to have to strike for whatever they do for as long as it is in line with their rights. But it is also very much expected that as you fight for your right, so should you respect other people's right. So we have a right, we have a right to go to the hospitals and more so the public hospitals solo kubanga tufunayo obujanjabi bwaffe kubanga amalwaliro gano ffe nnyini abannansi omuwe w'omusolo yenna ali mu ggwanga lyaffe ffe tuyimirizaawo amalwaliro gano aga gavumenti n'emisaala gino egiweebwa abasawo baffe giva mu musolo gye tukola ki gye tusasula. N'olwekyo kiba si kya bwenkanya singa abasawo bano basulawo tawulo for some time bo ne beekalakaasa naye ng'omuntu wa bulijjo tebamukonsiderinze. Malwaliro gano aga gavumenti tulina omumanya nti mu bitundu ebimu geegaliyo kyenkana gokka. Kati as nurses when you put down the tools of work, for it means you are letting these people to die. I think this is against their oath, that is the Hippocratic oath. Kati kiba kiyamba kyo kubanga gwe ng'omusawo weekalakaasa naye nga kyeweekalakaasizaako ate kifa so nga ate kyandibadde kiramu ne kikuyambako kubanga obeerawo. Nga tuvuddeko ku ky'abantu bano okubanga they put lives of Ugandans in a corner of stake. Let's look at other government workers who are earning more than these nurses, yet these nurses are expected, actually not even expected, they are thought to be doing more, than these other workers who are getting over 20 million a month. Kituufu nti sente eziweebwa bannaffe ntono naye tulina okukimanya nti nabo oluusi babeera ne weaknesses ez'enjawulo. Tulabyeko amalwaliro agamu nga ba health inspectors bagakyalira nga ga government nga mutuufu teri musawo yenna so nga ate enrollment in such hospitals or health centers mutuufu ngeri wagguluko naye nga n'ogendayo ng'omusawo takoze eki taliiyo. Nze maybe what I can real say nti abasawo bano nga
batuuka ku nzikiriziganya ne gavumenti yaffe nti babongeremu ku ssente kubanga tukirabye bulungi nti waaliwo enteesaganya n'enzikiriziganya ey'enjawulo mu 2017 gavumenti weyeeyama okubanga nti ejja kwongera ku basawo bano akasente era nabo basanyukeko so gavumenti eba erina okuvaayo neba nti esasula sente zino eri abasawo ebongeza ku ssente nabo babeere contented then ekirala nti Minister Wilson Muroli Mukisa Mukisa is it something like that Muroli Mukasa owa ministry ya public service ye bwavaayo n'agamba nti gavumenti ebawadde ennaku 3 zokka kubanga muddayo malwaliro well this is a good stand it's a kind of scary statement naye tulina okimanya nti abasawo baffe baaniddayo malwaliro ate bye bakola ne beera nga by'amajinga just nga kyebakola si kyebateekeddwa okukola because they will work based on oppression they would feel oppressed they would feel out of place they would feel as if they have been forced to get back to work so n'olwekyo tuyinza olanga emirimu gyabwe gye twogerako gyennyini nga bagitambuza bubi you may find that abasawo abamu baleseewo omuntu omu okubanga they look after them that carefully or effectively nebanga omuntu ono kimuviirako okukola ki okufa kubanga at the end of the day they may turn up to these different health centers but still that in the real sense they are not working at all then ekirala tulabyeko ennaku ezimu nga omusawo akuba omulwadde omusawo agamba n'omulwadde nti omanyi nti ye si gwe mulwadde asoose era if you died tulabye emirambo mingi ku mulundi guno giyinza okweyongera kubanga abasawo bagenda kuddayo mirimu gyabwe nga bo bennyini si kyebandibadde baagala wabula they are going there to protect their job ekintu kino ekyabalwadde okubanga bafa kiva ku poor health facilities okubanga tebali hospitals are not well equipped oba negligence of these workers nze ndowooza oluusi kiva kuba nti abasawo baffe oluusi nabo babeera tukiyise tutya negligence of work babeera kale nga someone neglects their duty kwegamba nga waliwo that negligence of work because nti amalwaliro agamu sebo ogendayo ng'eddagala weeriri ekyo kimanyi n'ogenda ku ddwaliro ng'eddagala weeriri era ne lituuka n'okufa ne balyokya kitegeeza nti amalwaliro gano bwe ganga galimu eddagala then waliwo ne equipment endala oba ebikozesebwa ebirala ebiyinza okubanga gyebiri naye nga ebiseera ebisinga obungi tetubimanya kubanga eddagala ddyo bwe liba nga li-expirinze kyangu nnyo okutegeera nti kati gavumenti eyokezaaki eddagala because it's not meant to be used so kakati n'olwekyo nti many times tulaba nga waliwo obulagajjavu obw'abasawo baffe nga tekiva kuba nti these hospitals are not well facilitated hospitals nga ebikozesebwa gyebiri naye abasawo ng'abasawo rather bo be balina ki ekizibu kati ekintu kino tetulowooza nti actually nze nganze omuntu nandirowoozezza nti government yandibadde to blame it is the government to blame because this thing of salaries kibaddewo in place for a long time bwe kibanga amalwaliro gaffe gali well equipped everything is in place ng'abasawo betwekwasa nti bebavaako obuzibu naye nga in actual sense in a way of motivating them twandibadde tubongeza musaala ate of which it's not a new suggestion, a new proposal. This thing has been in place nti abannaye abasawo tubakoleki tubongeze emisala but just because of the inconsistencies in the system tubongereko kasente ke bafuna naye just because of the inconsistencies naye neera ekintu kino ne kisigalawo bwe kiti bwe bastrikinzeeko mbwa after 3 days oluusi gavumenti ebeerako okutya nti kakati bw'ogamba nti oyongeza abasawo bajje ku 5,000 jjukira omusomesa wa primary nkiwa 5,000
5 owa primary nga wa gavumenti ayinza okuba nga taziweza ku accounting ogyeko NSSF gwe babajjako wesanga nga withdrawing akasente nga katono nnyo kati bwokwata omusawo ono agenda n'akola for some time. By the way, abasawo bakolera ku ebiseera byabwe bye bakolerako bitono nnyo bw'oba bigerageranyiza n'abasomesa n'abantu abalala ba civil servants. Kyandireetera n'omusomesa naye okugaa nti naffe mutuwongeremu nno ne bajja ku mitwalo katugezaana babatuusiza mitwalo 9. Sente ezo ziri luddawa zo ekituufu tuzirina. We are talking about 360 civil servants we have in this country. Bonna bayinza ovaayo nga baagala kuwongezebwa ki sente. Ate eggwanga lyaffe tetutunuulidde emisaala gy'abantu bano gyokka. Eggwanga lyaffe likyakula lyetaagisa enguudo ennungi. Yes, abantu bano sandi banenyeza as to why they should arise to demand for a higher pay. Kubanga bwe tuba tulina omuntu akolera gavumenti yemu abantu bano gye bakolera ng'afuna more than 20 million a month. Anti kati ekizibu ekiriwo nti twogera ku babaka ba parliament ndowooza bw'oyagala okuba nga owerako ekyokulabirako nti n'abaminisita ne boobagatta bonna kubanga bonna be bakola ki gavumenti. Nti at the end of the day ojja kwesanga we are talking about 500 people, close to 600, but here we are talking about abasawo abayinza okuba abasukka mitwalo. You cannot connect that to really the salaries these people have. True that they get a lot of money, true. Naye nkiwa ne bwe tukwata emisaala gy'ababaka ba parliament ne ba minister ne tugaa nti kaakati gyonna katugiweeyo gye giba giweebwa abasawo. Sente zino ziba ntono kuba abasawo weewaawo bafuna sente ntonoko naye nga bangi. Kati kyenandiroozeza nti ekyandikoleddwa singa tujjawo kino, if we did away with this difference ereeta obuzibu, because the striking of these people kiva ku kintu kino. Bali be basindika okujja okutuula obutuuzi, even missing seats for even more than 4 years ne bajja mu taamu esembayo. If we did away with these differences in their wages or salaries, tekyandikoze makulu kusinga. Nze ndowooza abasawo nga mwekalakaasa wamma mugezaako to step on to these people, because at the end of the day you don't have to bait a hand that feeds you. Bo bennyini be batusalirawo kakati munnange ffe tubawalampe tugamba nti munnaye sente zammwe muzikendeeze. Bayinza okunyiigira ddala ne bagamba kakati wadde bafuna emitwalo 4 katubakendeezeeko bafuna emitwalo 3 kuba parliament esobola okikola. So by understanding that they are all Ugandans in a country that is still growing, I guess it would be all right. Okay, anyway, kyengezaako okugamba wano kiriwo ekiti nti abasawo it is okay to fight for the increase in their payment. Naye before this can come, let them also look at the situation of the Ugandans, situation of the likely sick people. Kakati bwemanga muvudde kwekyo ekyammwe mmwe muteekeddwa okukola ki, obuvunaanyizibwa bwammwe kyeki, that is to work and see that the lives of the citizens are saved. And nze nsuubira that is what is in line with ekirayiro kyabwe ng'abasawo. Balayira nti bajja kukolera mu muli mbeera yonna. Omusawo kalube lutalo seba ateekeddwa okuba nga asavinga life oba life y'omunansi y'omuntu yenna ali mu lutalo. Ate nsuubira mu biseera nga eby'entalo there is no money given to these people. So nze ndowooza okumala weeks nga 2-3 nga mutuufu ebikozesebwa mbiteese wansi nga mmwe mwerwanako mwekka oba mulwanirira eddembe lyammwe, naye mwerabira nti bannansi bano abawansi tebalina awantu walala we balaga wabula malwaliro gammwe ne mbaleka bafe. That is not fair. So where does this leave us as a country? Because if we had our frontliners, people we once prioritized, okubanga kati tubalabanga abatalina mugaso nti after 3 days, it's such a big statement. After it's not a big statement. Kakati bo ffe tugamba katugeze
tugamba nti after 3 days kubanga oli kyeyakoze eki kyeyagambye bo bagamba we are putting down tools for 2 weeks, let people die. So after 3 days they are losing a job. The putting down of 2 weeks, people have been dying in the hospital. So they are losing a job. You cannot compare it to a life that goes because they are not at place of work. The putting down of their instruments and giving an ultimatum of 2 weeks. It's not for people to die. They are not doing sacrifices. Of course, it is. Look here. It is giving the government an option. It's to treat people. Abalwadde tebagenda malwaliro okubanga baswiminga oba oliawo okubanga bazina amazina. By the time they go to the hospital babeera balina obukosifu mubiri gyabwe ate abamu nga it's too much. So at the end of the day, if your responsibility is to make sure that someone's life is saved, and then you are not at that place of work, that means this person is going to die as you are fighting for your cause. Bw'oba okyafuna sente emitwalo 4 weesuneko naye kati ononye oyagala bakwongereko emitwalo 5 yaafudde kimuyambirako wa ate nga sente ezo z'oyagala bakuwe oba oliawo namutabaniiwe muzzukulu be bagenda zisasula. The government has more powers in revenue. Yes, sir. The government has more powers in this. So if it felt like it is concerned of its citizens, it would not even let a day to go before they announce the implement of salaries. Nti abasawo bano bagenda okubanga bafuna emirimu gino okufuna omulimu by the gwa government wano mu Uganda si ekintu ekyangu. They go in for these jobs knowing how much the government pays. They don't just, for example, wake up out of blue and they find themselves being enrolled by the government. So they would also put there a fair time frame nti tugenda kwekalakaasa lwa nnaku 2. Government bwe batekoze bweti ne bweti, then for us we shall not be working. That would be something reasonable. Era nsuubira their message would have been heard by the government. Then ekira nti kaka tebeekalakaasiza ng'agenda mwezi mulamba. So nothing has been done. Waliwo okubanga government yawulira eddoboozi lyammwe, but they have nothing to do with having to fulfill your outcry. So n'olwekyo nti nga bagezaako kubanga they fight for their rights, let them also think about the lives of Ugandans. Having failed to fulfill these people's reply, making a reply to these people, since 2017, the government has been promising these people money. People are joining this thing knowing that our promise stands. One day, one time, it will be fulfilled. It has turned out to be that. Nga bakyagumikiriza balinda Yesu lwaliddayi abamu ne bafa nga balina emyaka 10 nga tebamulabangako. Buganda munnaye naye ekyalinze byayo. So nabo babeere n'obugumikiriza nti gino emitwalo katugeze 5 gye bafuna. By the way, it is not this salary they were receiving about 2 decades ago. 2 decades ago, emyaka 2 mabega, they were getting less than this. So babeereko n'obugumikiriza and some sort of calculation and also an obligation to fight for the lives of Ugandans no matter what. That is the most important thing. Yeah, this is in the government of the people, for the people, by the people. Yes, so sir. As we are concluding, Mr. Padebra, I would like you to give us your view. Where does this leave us as a country? Nze ndowooza ekituufu gavumenti eteekeddwa okubanga eyamba abantu bano eyongeza emisaala gyabwe. Bwe kibanga tekisobose mu ngeri eyo, bannayuganda bagenda sigala nga bafa. Kyekibi ekirimu nti abasawo bajja kuddayo nga batidde okugobebwa naye nga they will not be at job. They will be going elsewhere okubanga bataapinga sente. You understand? Then that they will steal drugs so that they can get money out of it.
Two, that anybody among them that would get a chance of, for example, handling finances, they will steal this money and we shall have increased corruption. So let the government do something better than this. We really appreciate. So as we are saying bye-bye, nandyagadde osooka osiibule bannayuganda nga tetunnaba kusiibula. Nze sirina bingi byenyinza okwogera okuggyako okuba nga mbeebaza era ne mbakubiriza nti mugende mu maaso nga mutugoberera. Nsuubira bye twogerako oluusi bibanyiiza ne basanyusa naye nga bwe tutyo ffe bwe tuba tubirabye naye nga all I can say as for now, God bless you. Yeah, you know, sometimes we handle sensitive topics, but we should never get driven by emotions. Whatever you hear on this thing, on this platform, it is one reliable information. It is one reliable source of information that you can trust. Era ekyokutwesiga kyo gwe mulimu gwe tubalekera kuba amawulire amatuufu ate ageesigika ffe getweyama okubawa. Mweraba.